Teruvan Saranai. Welcome to Piriven English. You know, in all the Pirivens in Sri Lanka, you follow a textbook named Piriven English. Sri Lanka Piriven අධ්‍යාපන ආයතනවල Piriven English textbook කියලා ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනයේට තියෙන පොතක් නේද? ඒක තමයි follow කරන්නේ. There are 5 grade 1 2 3 4 5 books. So in that, by now I have discussed grade 1 and 2. Grade 1 2 textbook දෙකේ සියලුම activities අපි සාකච්ඡා කරලා ඊට අමතරව දේවලුත් කතා කරලා ගොඩාක් දේවල් කරලා තියෙන්නේ නේද? I hope that you practiced all those activities. Then we started grade 3. ඊළඟට අපි grade 3 එකත් පටන් ගත්තා. We did up to 6 units. Unit 6ක් අපි දැන් සාකච්ඡා කරලා අවසానයි. Then just before this video I discussed grade 3 unit 7. Unit 7 එකේ අපි ඒකේ කතා කරා ගොඩාක් වටිනා දේවල්. We added certain things for our spoken English. අපිට spoken English වලට අවශ්‍ය ගොඩක් දේවල් ඒකෙන් ඉගෙන ගත්තා. And to write a paragraph, write a small summary. Summary එකක් පොඩියට ලියන්න නේද? ඒ වගේ දේවල් ඉගෙන ගත්තා. So then today this video is focused to go ahead from that point onward. එහෙනම් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ grade 3 textbook එකේ unit 7 වල අපි එදා නැවැත්තුවේ. එතනින් ඉස්සරහට යන්න. They are talking about a dictionary. Dictionary එක ගැන කතා කරා මතකනේ? What is that in your hand? It's a dictionary කියලා කිව්වේ. dictionary එක. එතකොට හාමුදුරු කෙනෙක් කිව්වා මට arms කියන වචනේ තේරුම හොයන්න ඕනි කියලා. එහෙම නේද? අන්නේ dialogue එකේ ඉතුරු ටික. There now they were talking about a dictionary. Dictionary එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට ඒක පාවිච්චි කරන්න දන්නේ නැහැ කිව්වා. Do you know how to use a dictionary? Yes or no? Maybe some of you know. සමහරු දන්නවා නේද? This is the basic, very basic thing. ඔබ dictionary එක පාවිච්චි කරනවා නම් use it, right? අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. තියෙන්න ඕනේ හැම කෙනෙක්ම ගාව dictionary එක. There are two kinds of dictionaries. English into Sinhala. English වචනේ තේරුම සිංහලෙන් දෙන මලලසේකර dictionary තියෙනවා. Okay, no matter, use it. ඒක පාවිච්චි කරාට කමක් නැහැ. And there are English dictionaries. ඉංග්‍රීසි වචනේ තේරුම ඉංග්‍රීසියෙන්ම දෙන එකක්. At the beginning මුලදී කමක් නැහැ. ඉංග්‍රීසි වචනේ සිංහල තේරුම දෙන එක කමක් නැහැ පාවිච්චි කරන්න. Then go to English into English. ඉංග්‍රීසි වචනේ තේරුම ඉංග්‍රීසියෙන්ම දෙන එක පාවිච්චි කරන. එතකොට ඔබ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න වේගය වැඩි වෙනවා. The speed of learning is actually faster than using single English dictionary. ඒකෙදි first thing that you have to do is dictionary පාවිච්චි කරන්න පළවෙනි දේ තමයි මුල පිටු ටික කියවන්න. එතෙන්දි කියවෙනවා ඒ dictionary එක කොහොමද පාවිච්චි කළ යුත්තේ. දැන් සිංහල ඉංග්‍රීසි වචන සිංහලෙන් තේරුම දෙන ඒවායි. ඒක සිංහලෙන් විස්තර කරලා දීලා තියෙනවා. ඒවයි යෙදෙන කෙටි යෙදුම් pronunciation ඒ සියලුම පිළිබඳ විස්තර තියෙනවා. ඒ ටික කියවන්න. ඒ ටික හරියට කියවුවොත් dictionary හරියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ යෙදෙන කෙටි යෙදුම් ගැන ඒ විස්තර තියෙනවා. English dictionary එත් එහෙමයි. So please go through those first few pages. දැන් ඒකේ වචන තියෙන්නේ alphabetical order. අකාරාදී පිළිවෙල A to Z තියෙන වචන. ඉස්සෙල්ලාම A අකුරෙන් පටන් ගන්න වචන ඔක්කොම තියෙනවා. ඊළඟට B අකුරෙන්, ඊළඟට C අකුරෙන් ඒ විදිහට. That is what we call alphabetical order. ඒ වචන පටන් ගන්න කලින් pages ටික අනිවාර්යයෙන්ම කියවන්න. එතන තියෙනවා how to use the dictionary. A guide. මග පෙන්වීමක් තියෙනවා. Then a dictionary page can be seen in this way. Dictionary එක English dictionary එක පිටුවක් තමයි මේ. Using dictionaries. Now look at this. බලන්න ඉංග්‍රීසි වචනේ තියෙනවා ඊට පස්සේ තවත් දේවල් ටිකක් තියෙනවා. Now if you have the book පොත තියෙනවා නම් හොඳට බලන්න. If you have an English dictionary තියෙනවා නම් බලන්න මේ වගේ පිටු.
You see the word is there. වචනේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා බලන්න මම මෙතන එක පොඩ්ඩක් ලොකුවට ලියන්නම්. මෙන්න මෙහෙම ඉරි දෙකක්. ඉරක් ඇඳලා then I'll use a different color for that. මෙන්න මෙහෙම ටිකක් තියෙනවා. Then within brackets කියලා. Then you see another line. මෙන්න මේ වගේ කොටසක් බලන්න හැම වචනයක් ඉස්සරහම තියෙනවා. What is it? The first word here PLUMBER. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ඉරි දෙකක් අතර තියෙන්නේ මේවා මේ PL කියලා කියන්න බෑ මේවා. ඒතර මේ අකුර මොකද්ද? මේ ඉංග්‍රීසි අකුරක් නැහැනේ. So these are not letters of English. ඉංග්‍රීසි අකුරු නෙමෙයි මේ slanted lines දෙක අතර තියෙන්නේ. We call them phonetic symbols. ඒ කියන්නේ ශබ්දවලට දීලා තියෙන සංකේත ලක්ෂණ විතරයි. මේක P අකුර නෙමෙයි මේ p sound එක. මේක l මේක a sound එක. මෙන්න මේ sounds ගැන අර වචන පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා dictionary මුල දීලා තියෙනවා. Now you know there are 26 letters in English. වචන 26 letters අකුරු 26 නේ තියෙන්නේ. 26 letters alphabet කියන්නේ නේද? අකුරු 26 A B C D E F G H Z වෙනකන් 26 letters. But in English there are 44 sounds. Sounds තියෙනවා 44ක්. මේ අකුරු 26ට sounds 44 තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ sounds හඳුන්වන්න තමයි මේ සංකේත තියෙන්නේ. එතකොට මේ sounds ටික අපි අඳුරගත්තොතින් මේ සංකේතය p sound එකට මේක l මේක a මේක m a අන්නේම sounds අඳුරගත්තොත් අපිට මේකේ මේ වචනේ pronounce කරන විදිය තමයි මේ තියෙන්නේ. then pronunciation හරියට අල්ල ගන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට මේක plumber මේක බලන්න b අකුරක් තියෙනවා P L U M B E R. The word is this. මේක අපි නැත්තම් මේ sounds අපි අඳුර ගන්න නැතුව මේ phonetic symbols දන්නේ නැතුව අපි මේක කියවන්න ගියොත් කියන්නේ මේක plumber කියනවා. Plumber is wrong pronunciation. ඒක වැරදි. මෙතන b තිබුණාට b ශබ්ද කරන්නේ නැහැ. බලන්න මේ sounds වල b sound is not there. b sound එක නැහැනේ මෙතන. p l a m a sound තියෙනවා. r sound within brackets. ඒ කියන්නේ r ශබ්ද r කියලා කියවෙන්නේ නැහැ යන්තම් it is there right. plumber කියලායි කියන්නේ. plumber නෙමෙයි. So then we can catch that correct pronunciation if you read the first few pages in the dictionary. Dictionary මුල පිටු කීපය කිව්වොත් අන්න ඒ ටිකේ මේ හැම sound එකකට මේ 44 sounds හැම sound එකකටම example එකම දීලා තියෙනවා. උදාහරණත් එක්ක දීලා තියෙනවා. sound එක මෙන්න මෙම ඒ අකුර ගත්තාම ඒ අකුරට විවිධ sounds තියෙනවා. මේ මෙන්න මේ sound එක තියෙනවා. මේකත් sound එකක්. ඒ ඔක්කොටම example එක you can read in that page. Find that page and read it carefully. That is number 1 to find the correct pronunciation. එහෙනම් වචනයක නිවැරදි උච්චාරණය අල්ලගන්න අන්න ඒ කොටස ඉතාමත් වැදගත්. Then remember දැන් මේ slanted line මේ ඇල ඉරි දෙකක් අස්සේ තියෙන්නේ ඒ ඉංග්‍රීසි අකුරු නෙමෙයි. They are sounds. Symbols for different sounds. එක sounds වලට තියෙන symbols සංකේත. එහෙනම් මේ සංකේතයට අදාළ sound එක අපි අඳුර ගන්නවා නම් word එක pronounce කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව කිව්වොත් අපි wrong pronunciation එනවා. දැන් මේක අපි plumber කියන්න පුළුවන්. අපි මේක කියවන්න දන්නේ නැත්නම්. It is very clear now here the b sound is not there. We have to pronounce it as plumber not b. But when you write ලියනකොට b අකුර තියෙන්න ඕනේ. Then you find the letter n. n අකුර තියෙනවා නේද? ඊට පස්සේ. දැන් මේකට එහා පැත්තේ ඒ කියන්නේ noun කියන එක නාම පදයක්.
Then we have discussed earlier nouns, verbs, adjectives, adverbs. ඒ වගේ ගොඩක් ඉගෙන ගත්තනේ word classes. එහෙනම් අපි ඉගෙන ගන්න වචනේ මොන word class එකටද අයිති? ඒක තමයි මේ ඊළඟට කියන්නේ. N කිව්වොත් noun, V කිව්වොත් verb, ADJ කිව්වොත් adjective, ADV adverb. ඒවා එතකොට short forms. එතකොට නැත්තම් මෙතන මේ වචන සම්පූර්ණ ලියන්න බෑනේ. එතකොට මේ short forms ගැනත් ඩික්ෂනරි මුල පිටු ටිකේ විස්තර කරලා තියෙනවා. එහෙනම් මෙතන මොකක් හරි short form එකක් තිබුණා නම් අකුර ඒකෙන් කියවෙන්නේ මොකක්ද කියලා හිතා ගන්න බැහැ නේද? ටක් ගාලා මුල පිටුවේ ඒ short form list එකේ බලන්න. ඒකෙන් කියවෙන්නේ මොකක්ද කියන එක තියෙනවා. That's why I told read the first few pages of the dictionary. Dictionary මුල පිටු කීපය හොඳට කියවන්න. එතකොට dictionary නිවැරදිව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Then you find the meaning in English. Then make a plumber. ඊට පස්සේ තියෙනවා person whose job is to fit and repair water pipes. අන්න plumber කියන එකේ meaning එක. A person, පුද්ගලයෙක්, whose job is to fit and repair. Fit and repair. Water pipes, water pipe. වතුර බට fit කිරීම සහ repair කිරීම. කරන රැකියාවට කරන කෙනාට අපි plumber කියනවා. So that is the meaning then. අන්න meaning එක කිව්ව ඊළඟට. Then plumber කියන වචනෙන්ම හැදෙන අනිත් වචන ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට තියෙනවා. මොකක්ද ඊළඟට? plumbing. ඒක plumbing නෙමෙයි. එතනත් මේ sound එක දීලා තියෙනවා. B is not there. plumbing. ඒකත් noun එකක්. Then meanings කීපයක් තියෙනවා. ඒ වචනෙට තේරුම් කීපයක් තියෙනවා. බලන්න. Number 1 දාලා system of water pipes, tanks, etc. in a building. Water pipe, tank ඒවයි තියෙන system එකට කියනවා plumbing කියලා. ඒක 1. Number 2, meaning number 2. Work of a plumber. plumber කෙනෙක්ගේ වැඩේ. ඒකටත් කියනවා plumbing. Then plumb. Then it is also a noun. It is a plume. Then a cloud of something that rises into the air. Plume. Cloud of something. වලාවක් වගේ rising something into the air. බලන්න something කියන එකටත් මෙන්න මෙහෙමයි දාලා තියෙන්නේ. STH විතරයි. දැන් මේක තියෙනවා මේ ගැන ඩික්ෂනරි මුල පිටුවේ තියෙනවා මේ short form එක මොකක්ද කියන්නේ? මේ කියන්නේ something කියන එක. ඒ විස්තර ඩික්ෂනරි මුල පිටුවේ තියෙනවා. A cloud of something that rises into the air. වාතයට ගුවනට නැගෙන වලාවක්. ඒකට කියනවා plume. දෙවෙනි තේරුම තමයි large feather විශාල පිහාටුවක්. That's another meaning. Now you see, for one word different meanings. එකම වචනෙට තේරුම් ගණනාවක් තියෙනවා. ඒවට 1 2 කියලා you can see that in the dictionary. Then plummet. ඒකේ pronunciation දීලා තියෙනවා. ඒක V කියන verb එකක්. Then fall suddenly and quickly from a high level. Fall suddenly එකපාරට වැටෙනවා. From a high level, උසස් තැනක ඉඳන්. House prices have අන්න බලන්න එතන මේ වගේ පුංචි මෙහෙම එකක් දාලා ඊට පස්සේ ED දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ plummet කියන එක අගට ED දාන්න කියන එකයි. මේ short form එක ගැනත් dictionary මුල පිටුවේ තියෙනවා. අර සම්පූර්ණ වචන ලියන්න ගත්තොත් සෑහෙන ඉඩ ගන්නක් යනවනේ. To save that space, they use that sort of short form. ඒ වගේ කෙටි ක්‍රමය ඒගොල්ලෝ use කරනවා. ඒක දැනුවත් වෙන්න ඕනේ by reading the first pages of the dictionary. Then that is given in an example. බලන්න ඒකට උදාහරණයකුත් දීලා තියෙනවා. House prices have plumbed.
ගෙවල් වල මිල ගණන් ඉහළ ගිහිල්ලා කියන එක. Then plump. That's ඊට පස්සේ බලන්න ඒකේ තියෙන adj. ඒ කියන්නේ ඒක adjective එකක්. ඉස්සෙල්ලා verb, noun, then adjective. Having a slot. Having a soft round body. Soft round body. සීනේදු round body එකක් තිබීම. නැත්නම් slightly fat. තරම මහත කියන එක තමයි plump කියන්නේ. Then plump එක verb එක. ඊළඟට verb. Same word. එතකොට adjective විදිහටත් පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට verb. Make something larger. Make something larger. යමක් විශාල කිරීම. Softer and rounder. යමක් ලොකු කරලා, soft කරලා, round කිරීම. ඒකට කියනවා plump කිරීම. And rounder. Up the pillows. Be private. Plump for somebody, something. INFML. බලන්න informal කියන short form එකක්. Choose බලන්න SB විතරයි දාලා. ඒ කියන්නේ somebody. STH something. මේවා තේරුම් ගන්න. එතකොට ඒ short forms ගැන විස්තර dictionary මුල පිටුවේ තියෙනවා. ඒ ටික අනිවාර්යෙන් කියවන්න නැත්නම් මේක කියව ගන්න බැරි වෙනවා. Next one. Plumpness. අන මේකේ noun එක හදන විදිය. Noun කියලා එකෙත් සඳහන් වෙනවා. ඊළඟට then plunder. That is a verb. Steal things. සොරකම් කරන යම් from a place. යම් කිසි ස්ථානයක යම සොරකම් කිරීම. ඒකට කියනවා plunder. ESP බලන්න ඒ කියන්නේ especially during a war. විශේෂයෙන් යුද්ධයකදී වගේ යමක් සොරකම් කිරීමට කියන plunder. ඒක verb එකක්. Especially during a war. Then plunder. Noun එකකුත් තියෙනවා ඒ විදිහටම. Number 1 ඒකේ තේරුම් දෙකක් තියෙනවා. 1 act of plundering. plunder කිරීමේ ක්‍රියාව. ඒ කියන්නේ සොරකම් කිරීම. Things that have been stolen. Then second meaning things that have been stolen. Especially during a war. යුද්ධයකදී වගේ හොරකම් කරපු දේවල් වලට කියනවා. That is the noun. Plunder. Next, plunge. That is a verb. Cause somebody or something to move suddenly forward and or downwards. That means plunged means cause something move suddenly. යමකට එකපාරට ඉස්සරහට වගේ නැමෙන්න චලනය වෙන්න හේතු වීම. Towards downward. පහළට වගේ එකපාරටම වැටෙන්නේ. කලන්ති දාලා වගේ වැටෙන වගේ. So then ඒ වගේ ක්‍රියාවක්. Then move suddenly forward and or downwards. Then example එකක් දෙනවා. The car plunged into the river. Car plunged into the river. කාර් එක ගඟට ගියා කියන එක. එකපාරට පල්ලෙහාට ගියා. Then example sentence, right? He plunged his hands. බලන්න මෙන්න මේම පුංචි ඉරක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ D තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඉර කියන්නේ මේ word එක දාන්න කියන එකයි. word එක දාලා D. එතකොට plunged. His hands. He plunged his hands into his pockets. Plunged his hands into pocket. Pocket එකට සාකුවට අත් දෙක දාගත්තා කියන එකයි. Plunged. Next meaning. Plunge, a noun. Right? Noun එකක් විදිහට use කරන විදිහ බලන්න. Sudden movement downwards or away from something. Sudden movement downwards. එකපාරටම පහළට ඇතිවන චලනය. Or away from something. යමකින් ඉවතට ඇතිවන චලනය. Downwards or away from something. Decrease. That idiom එකක්. Take the plunge. That is informal. බලන්න informal එක language එක. Finally decide to do something important or difficult. Now you see බලන්න එකේ යමක් කිරීමට වැදගත් හෝ අමාරු දෙයක් කිරීම.
So likewise බලන්න එකින් එක ලස්සනට all the other uses of that word දැන් මෙතන PLUM BER වලින් පටන් ගත්තේ බලන්න ඒ අකුරු වලින් එන ඒ ළඟ වචන ඔක්කොම විස්තර තියෙනවා one by one alphabetical order. So then read them carefully. Now I read only up to this part. I hope now you can read the rest. දැන් මේ ටික ඔක්කොම කියවගන්න තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි නේද? Right, I'll help you quickly. මම ඉක්මනට එනම් උදව් කරන්න. Next, plunger කියනවා. That is a noun, part of a piece of equipment that can be pushed down. Part of a piece of equipment. යම්කිසි උපකරණයක කොටසක් that can be pushed down. පහළට තල්ලු කළ හැකි. ඒකට කියනවා plunger කියලා. That is a noun. Then perfect. That means it's a noun. එක grammar වල එන්නේ the past perfect. Then plural වචනේ එක that is a noun. It can be adjective. Then plural. Now this one same thing. After 12 o'clock noon, that is PM. PM out ඒක කියන්නේ after 12 o'clock 12න් පස්සේ PM කියන එක. Then next one බලන්න ඒකේ PNEUMATIC pronunciation පටන් අරන් තියෙන්නේ මේ න sound එකකින්. ඒ කියන්නේ per p අකුර තිබුණාට per is silent not pronounced. අපි දැන් શબ્දය අපි බලන්න නැතුව මේක කියන්න ගියා නම් pneumatic කියනවා නේද? Per is silent. Per කියන්නේ නැහැ. Pneumatic is the correct pronunciation. But when you write, ලියනකොට අකුර ලියන්න ඕනේ p අකුරක්. Pneumatic means it's an adjective filled with air. වාතයෙන් පිරුණු. Then second meaning, then pneumatic tire. බලන්න. A pneumatic tire. කියන්නේ වාතයෙන් පිරුණු ටයර් එකක්, හුලම් පිරුණු ටයර් එකක් කියන එක. Worked by air under pressure. Worked by air under pressure. Pressure එකක් පීඩනයකින් worked by air. වාතයෙන් under pressure. පීඩනයකින් ක්‍රියා කරන කියන එකයි. ඒ වගේ. So then pneumatically, that's an adverb. Pneumonia. අන්න බලන්න pneumonia කියන ලියවලේ p අකුර එනවා. නමුත් ශබ්ද කරන්නේ නැහැ. NEUMONIA. P is there at the beginning, but we do not pronounce. Pneumonia. Then serious illness suffering the lungs. තදබල illness එක රෝගයක් suffering the lungs. පෙනහළු ආශ්‍රිතව හැදෙන pneumonia. Then PO. That is an abbreviation. බලන්න abbreviation කියනත් අර කෙටි යෙදුමක් ABBR දාලා තියෙන්නේ. Number 1, post office. Post office කියනත් PO. That is one meaning. Next one, post office box. Then postal order කියනත් PO. Also post office box. And also used as a kind of address so that the mail can be sent to a post office where it is kept until it is collected. So that is the meaning. Used as a kind of address. Address එකක් විදිහට use කරනවා so that mail can be sent. Mail එක තැපෑල යවන්න පුළුවන් to a post office. යම්කිසි post office එක දැන් post box කියලා කියන්නේ තැපැල් පෙට්ටිය කියන්නේ අන්න ඒක. That meaning. So poach, the other one. That is a verb. Cook fish and egg without its shell in water. That's now meaning number 1. පළවෙනි තේරුම cook fish or an egg. Fish hari egg hari
cook කිරීම without its shell එකේ කටු නැතුව. In water වතුරේ what is boiling gently නටන වතුරේ උයන එක මාළු හෝ බිත්තර කටුව නැතුව එහෙම වෙනවට කියන අපි poach කියලා. Second meaning is illegally hunt animals. Illegally නීති විරෝධී ලෙස hunt animals සතුන් දඩයම් කිරීම. Birds or fish on somebody else's property. Somebody else's property වෙන කෙනෙකුට අයිති property එක දේපලක ගිහිල්ලා නීති විරෝධී ලෙස සතුන් දඩයම් කිරීම. ඒකට අපි කියනවා poach. Then number 3, take from somebody or something dishonestly. කෙනෙකුගෙන් වංක ලෙස ලබා ගැනීම. Steal something සොරකම් කිරීම. Now you see poaching, right? Then poacher ඒකෙන් හැදෙන noun එක. Poacher, that is person who illegally hunts animals. Illegally නීති විරෝධී ලෙස animal සතුන් දඩයම් කරන පුද්ගලයාට කියනවා poacher කියලා. Animals, birds or fish or on somebody else's property. එහෙම අයට කියනවා අපි poacher. බලන්න poach කියන එකෙන් හැදෙන noun එක. Next one pocket. Pocket බලන්න. It's a noun, small bag sewn into a piece of clothing so that you can carry things in it. Small bag පුංචි bag එකක් අපේ ඇඳුමට මේ තියෙන්නේ. Pockets සාක්කුව අන්න ඒ කියන එකේ තේරුම තමයි කියන්නේ. Number 2, meaning number 2, small bag or container fastened to something so that you can put things in. බලන්න ඒ වගේ pocket කියන එකේ meaning 1 2 3 4 meaning 4ක් දීලා තියෙනවා. So very easy, read them carefully. බලන්න. Now this is how you read a dictionary and find meanings. So then in a dictionary there are many things then. If you get a word වචනයක් ගත්තොතින් ඒ වචනේ සියලුම දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වචනේ noun form එක, verb form එක, adjective, adverb, singular, plural නේද ඔක්කොම තියෙනවා. තේරුම් එකක් නෙමෙයි තේරුම් ගණනාවක් තියෙනවා. එහෙනම් අන්න ඒක look at the dictionary. Dictionary පාවිච්චි කරන්න. Right, I hope that you got an idea of the use of dictionary in one page. එක පිටුවක් අපි ගත්තේ. Now take a dictionary please, buy one. අඩු ගානේ pocket dictionary එකක්වත් අරගෙන හැමදාම බෑග් එකේ තියාගන්න. So when you go to පිරිවෙනට යනකොට ඒක අරගෙන යන්න. අලුත් වචනයක් හම්බුනේ ටිකක් ගාලා පෙරලලා බලන්න. Make it a habit. ඒක පුරුද්දක් කරගන්න. එතකොට මේ වගේ dictionary English dictionary use කරනකොට බලන්න අපි කොච්චර තව ඉංග්‍රීසි වචන ඉගෙන ගත්තද. Then you become a very fast learner. English dictionary පාවිච්චි කළොත් හරිම වේගයෙන් ඉංග්‍රීසි දියුණු වෙනවා. Try to do that. එහෙනම් ඒක කරන්න දැන් දන්නවනේ English dictionary use කරන විදිය නේද මම කියා දුන්නා. ඒක පොඩ්ඩක් try out කරලා බලන්න. යාළුවොත් එක්ක එකතු වෙලා මේක උත්සාහ කරලා බලන්න. Get the help of your teacher. Now let's go to the next page. Using the above dictionary page, answer the following questions. එහෙනම් දැන් අපි කියවපු dictionary page එක උදා ඒකෙන් මෙන්න මේ ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර හොයන්න ඕනේ. First one, write the name of an illness which can affect lungs. Write the name of an illness. රෝගයක නමක් ලියන්නලු which can affect lungs. පෙනහළු වලට බලපාන. අපි දැන් ඒක කිව්වා. මොකද්ද? Just here මේ තියෙන්නේ. Serious illness affecting the lungs. මොකද්ද? Pneumonia. Then spelling. P අකුර තියෙනවා. sound ශබ්ද කරන්නේ නැහැ නමුත් ලියන්න ඕනේ. P N-E-U-M-O-N-I-A. P-N-E-U-M-O-N-I-A. Pneumonia.
pneumonia. බලන්න P is there but we do not pronounce. ඒක ශබ්ද කරන්නේ නැහැ. Pneumonia. Next one. Find the noun form of the word porch. Porch කියන වචනේ noun form එක හොයන්නලු. අපි බලමු ඒක. එක මෙතන තිබුණා. මෙතන ඉන්නේ porch. ඒක verb form එක. මේ තියෙන noun කියලා porcher කියලා ඉස්සරහින් එන්න කර තියෙන්නේ. That means it is the noun. Porcher. Porcher, noun form. Porch is the verb. Next, number 3. Write the abbreviation for the word post office. Post office කියන එක abbreviation කෙටි යෙදුම. අපිට ඒකත් හම්බ වුණා මෙතන නේද? මේ තියෙන්නේ PO මේ post office කියන abbreviation PO. PO. Post office. Abbreviation කෙටි යෙදුම. Next one. Underline the correct word to complete the following sentence using the words given in brackets. Underline the correct word. නිවැරදි වචනය යටින් ඉරක් අඳින්නලු. To complete the following sentence. මේ වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරන්න using the words given in brackets. මේ වචනය දීලා තියෙන වචන වලින් නිවැරදි වචනය යටින් ඉරක් අඳින්න. What is the sentence? The water line was repaired by the water line එක repair කරා by the කා විසින්ද? Plumber, plumbing or plume. කවුද? පුද්ගලයෙක්නේ repair කර පුද්ගලයා. ඒකෙන් නම් noun form එක ගන්න ඕනේ. එහෙනම් මොකක්ද දෙන්න ඕනේ මේ බලන්න. Plumber is the noun. Person whose job is to fit. Plumbing කියන එකත් noun එකත් නමුත් system of water pipes tanks. වෙනත work of a plumber. කෙනෙකුගේ වැඩේ. අපි තම ඒක repair කරේ එතකොට ඒ repair කරන්න pipe වැඩ කරන පුද්ගලයා නෑ. Then answer is actually plumber. What is the answer? Plumber. Line was repaired by the plumber. Replace the following sentence with a single word which has similar meaning. So replace the following sentence. මේ sentence එක මේ වාක්‍ය වෙනුවට තනි වචනයක් with a single word තනි වචනයක් කියන්න which has similar meaning. මේ තේරුමම දෙන. නම් මේ වාක්‍යයෙන් කියවෙන දේ තනි වචනයකින් කියන්න. බලමු වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. The hunter illegally hunts animal and birds in the forest. The hunter දඩයක්කරු hunts animals and birds කුරුල්ලෝ සත්තු දඩයම් කරනවා illegally නීති විරෝධී ලෙස අනවසරයෙන් in the forest කැලේ. එහෙනම් එහෙම කෙනාට අපි මොකක්ද කියන්නේ? මෙතන අපි ඉගෙන ගත්තා. Porch, right? So then here illegally hunt animals, birds or fish on somebody else's property. ඒකට අපි කියනවා porch. It has different meanings. තේරුම් තුනක් තියෙනවා. One is cook fish or an egg without its shell. Second meaning illegally hunts animals, birds or fish on somebody else's property. Third one, take from somebody or dishonestly steal something. Then what is the answer? Poach. We can use poach. P-O-A-C-H. We can use poach කරනවා කියන්නේ ඒක තමයි. Right. Then that's very simple, isn't it? අපි හරියට study කරොත් අමාරු නෑ. Okay. Next one. What kind of information you can get about a word from a dictionary? What kind of information මොන වගේ තොරතුරුද you can get ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්
a word from a dictionary. Dictionary එකකින් වචනයකින් අපි dictionary එකකින් ගන්න පුළුවන් තොරතුරු මොනවාද? Copy the correct sentences into your writing book. එහෙනම් මේකෙන් ඒ නිවැරදි ටික copy කරන්න තියෙන්නේ. Right, let's read it. Phonetic scripts of a word. Of words. Phonetic scripts මම කිව්වා අර මෙන්න මෙහෙම ඇල අකුරු දෙකක් ඇල ඉරි දෙකක් අස්සේ ලියවලා තියෙන symbols. They are not English letters. ඒවා ඉංග්‍රීසි අකුරු නෙමෙයි. ඒවා sounds වලට තියෙන symbol. සංකේත එක එක ශබ්ද වලට තියෙන. අපිට ඒක පුළුවන් නේද ඉගෙන ගන්න? Yes, then you can copy this one. Phonetic scripts of words we can learn from the dictionary. Second one, the word class. Word class එක whether it is a noun, verb, adjective, adverb අඳුර ගන්න පුළුවන්. Yes, then this is also right. Then you can copy it down. Example sentences using the given word. Example sentence උදාහරණ වාක්‍ය ඒ දීලා තියෙන වචනේ වාක්‍යයක පාවිච්චි කළා. Yes, ඒකත් තිබුණා නේද? You can copy this one also. Idiomatic phrases. Idiomatic phrases තිබුණා. Punctuation marks with the words. Punctuation marks with the word. වචනෙත් එක්ක එන punctuation marks. Dictionary like apostrophe ඒ වගේ එක පුළුවන්. But full stop and other things ඒවා නම් dictionary එන්නේ නැහැ නේද? That depends on the sentence. ඒක වාක්‍යයට අනුව තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. Punctuation marks. Only the apostrophe can be learned, not all the other punctuation marks. Plural forms of nouns. නාමපදයේ plural. Yes. බහුවචන ස්වරූපය. Yes, it is there. The spelling in different dialects. Different dialects. විවිධ dialects වල spelling. ඒ කියන්නේ same word is used, then that means formal and informal. Formal situation එක informal situation එක use කරනකොට විවිධ විදියට spell කරන්නේ. ඒවත් තිබුණා. Yes. Meaning තේරුම. Yes. Then what you have to do is copy them down. මේ ටික copy කරන්න writing book එකේ. You can do it. I think no need of writing. දැන් මම මේක ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ නේද? දැන් එතකොට dictionary එකෙන් හොයාගන්න පුළුවන් දේවල් ගැන you can do it. Next. Then next learning point is phrasal verbs. Another important part. තවත් වැදගත් කොටසක්. Phrasal verbs. මොනවද බලමු. ඉස්සෙල්ලා අපි දන්නවා verbs කියන ඒවා නේද? ක්‍රියාපද දන්නවා. Phrasal verbs කියන්නේ බලමු අපි ඒක මෙතනින්. A phrasal verb consists of a verb and a preposition or adverb or both. එතකොට phrasal verb එක verb එකක් තියෙනවා, ක්‍රියාපදයක් තියෙනවා and a preposition. Preposition එකකුත් තියෙනවා. Preposition you know in, at, on ඒ වගේ එකක්. or adverb or both. Adverb එකක් එහෙම නැත්නම් මේ දෙකම තියෙන්නත් පුළුවන්. Now look at this one. We cannot usually guess the meaning of a phrasal verb by looking at its separate parts. Now phrasal verb එක තේරුම වචනේ අරගෙන තේරුම් ගන්න බෑ. මේ බලන්න. Phrasal verbs are also known as two-part or three-part verbs. ඒවට එක් phrasal verbs වලටම කියනවලු two-part නැත්නම් three-part verbs කියලා. කියන වචන දෙකක් හෝ තුනක් එකතු වෙලා හැදෙන එක ක්‍රියාපදයක්. මේ බලන්න. Look after. So look කියන්නේ බලනවා, after කියන්නේ පස්සේ. You can't get that meaning him like that. එහෙම ගන්න බෑ. So look after කියන වචන දෙකෙන්ම එක තේරුමයි එන්නේ. අපි වරක වෙන වෙනම තේරුම් ගන්න ගියොත් wrong idea. Look after කියන්නේ බලා ගන්නවා කියන්නේ මේ බලන්න. I look after my parents well. මම මගේ දෙමව්පියෝ රැක බලා ගන්නවා. රැක බලා ගන්නවට කියන්නේ
look after. දැන් මේක look කියන්නේ බලනවා. එහෙම ගත්තොත් එහෙම you don't get the right meaning. නිවැරදි තේරුම ගන්න බැරි වෙනවා. එහෙනම් phrasal verbs එතට වචන දෙකක් තුනක් එකතු වෙලා තනින් තේරුමක් දෙන අලුත්ම තේරුමක්. මේකට අදාළම නැති නේද? රැක බලා ගන්නවා කියන look after. Look at the next example. Give up. Give කියන්නේ දෙනවා, up කියන්නේ උඩ. එහෙම තේරුම් ගන්න බෑ. Give up කියන්නේ දෙකම එක තේරුමක් වෙනවා. මේ බලන්න. Princess Siddhartha gave up worldly life. Gave up කියන්නේ අතහැර දැම්මා. Give කියන එක past tense එක gave up. Worldly life ලෞකික ජීවිතය අතහැර දැමලා at the age of 29 අවුරුදු 29 දී සිද්ධාර්ථ කුමාරයා ලෞකික සැප සම්පත් සියල්ල gave up අතහැර දැම්ම කියන එකයි. Gave up කියන එකයි. So now here are some phrasal verbs. Look at this one. Come in. ඇතුළට එන්න. Get in. ගොඩ වෙන්න. කාර් එකට වගේ නගින්න කියන එක. Get out. බහින්න. Pick up. අහුල ගන්න. ඒතර වචන දෙකම එනවා. Up. Put down. Put විතරක් නෙවෙයි put down දාන්න. Put on. Put on the shirt button ඒ වගේ put on. Take out. Take out. එළියට ගන්න. මේ බෑග් එකෙන් එළියට ගන්නවා. Put away. පැත්තකට දාන්න. Put away. Run away. Run away. දැන් බලන්න ඈතට දුවනවා. Run away. Put in. Put in. මේ box එක ඇතුළට දානවා. Put in. Come out. එළියට එනවා. Turn over. Turn over. Now you see මේ වචන දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙකෙන්ම එක තේරුමයි කියවෙන්නේ. But don't get these as two separate words and find the meaning. එතකොට මේ වචන දෙක වෙන වෙනම ආරන් තේරුම් ගත්තොත් අපිට නිවැරදි තේරුම එන්නේ නැහැ. Then you must know these phrasal verbs. Collect some more phrasal verbs. පොතෙන් වෙනත් දේවල් වලින් හොයා ගන්න තව. And make a long list. Phrasal verb long list එකක් හදා ගන්න. And display in your class. පන්තියේ wall එකේ බිත්තියේ එහෙම නැත්නම් notice board එකේ දාන්න. For everybody to see and learn. So then it's a nice thing. Phrasal verbs. New thing. Position of the particle. Particle we have learned. බලන්න එතනදී අලුත් වචනයක් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒවයි position. ඒක තිබෙන ස්ථානය. In some cases the particle is placed either after the verb or after the object. In some cases සමහර අවස්ථාවල වල particle is placed. particle එක තියන්නේ after the verb ක්‍රියාපදයට පස්සෙලු. or එහෙම නැත්නම් after the object එකට පස්සේ. verb කියන එක දන්නවා ක්‍රියාපදේ. object කියන්නේ අපි sentence එකක් ගත්තාම subject verb object කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා නේද? ඒකට පස්සෙලු සමහරවල්. මේ බලන්න. Note. If the object is a pronoun. මෙන්න මේ object එක pronoun එකක් නම්. මොනවද pronoun කියන්නේ? You know nouns නාම පද. නාම පදයක් වෙනුවට පාවිච්චි කරන එක සර්වනාම කියන එකට කියනවා pronoun. Then my father ගැන කතා කරන my father is a farmer. second sentence එකේ he. එතකොට he කියන්නේ father වෙනුවට. father noun එකක් වෙනුවට use කරේ he. එතකොට he කියන එක pronoun. එතකොට I, we, you, he, she, it, they ඒවා pronoun. Then if the object is a pronoun, object එක අන්නේ වගේ එකක් නම් pronoun එකක් නම් we use the particle කියන්නේ ඔන්න වචනේ දුන්නා preposition. preposition වලටමයි මේ particles කියන්නේ. we use the particle නැත්නම් preposition after the
object pronoun එන object එක pronoun එකක් නම් ඊට පස්සේ තමයි මේ preposition එක නැත්තම් particle use කරන්නේ. මේ බලන්න. I couldn't listen to the radio today. I couldn't listen to the radio today. මට අද රේඩියෝ එකට ඇහුම්කන් දෙන්න බැරි වුණා. So ඉතින් please turn it on. අන්න it කියන එක pronoun එකක්. it එකට පස්සේ තමයි on කියන preposition නැත්තම් particle එක යෙදුනේ. එතකොට turn on කියන්නේ phrasal verb එකක්. on කරන්න කියන එක තමයි. රේඩියෝ එක දාන්න කියන්නේ. රේඩියෝ එක on කරන්න. ඒකට අපි කියනවා turn on. අර switch off, switch on. ඒ වගේ. එහෙම කියනකොට මෙතන pronoun එකක් තියෙනවා. turn on it කියන්නේ turn it on කියලායි කියන්නේ. it කියන්නේ pronoun එක. object එකනේ. please turn කියන එක verb එක මේක object එකනේ it. එහෙනම් object එක pronoun එකක් වුණා. එහෙම වුණාම particle නැත්තම් pronoun එකේ ඉන්නේ preposition එකේ ඉන්නේ ඒකට පස්සේ. turn on it කියන්නේ turn it on. switch it on. on කරන්න කියන්නේ switch it off. switch off it කියන්නේ switch it off. That's beautiful. Use the following verbs. මෙන්න මේ වචන පාවිච්චි කරන believe, feel, get, go, look, put, switch, take, throw, turn, try. And the prepositions through, away, down, for, in, off, on, out. And form meaningful sentences. එනම් මෙන්න මේවත් එක්ක මේ prepositions පාවිච්චි කරලා meaningful sentences අර්ථවත් වැකි ගොඩනගන්නලු. කොහොමද? I'll give you some examples. මම පොඩ්ඩක් උදව් කරන්නම්. Right. So we can then believe. Believe කියන එකත් එක්ක අපිට ගන්න පුළුවන් in. මම විශ්වාස believe කියන්නේ විශ්වාස කරනවා. I believe in මම විශ්වාස කරනවා. එතකොට මේක phrasal verb එකක්. I believe in what? Buddhism. I believe in Lord Buddha. I believe in Lord Buddha. Or I believe මම බුද්ධ ධර්මය විශ්වාස කරනවා. We can say I believe in you. I believe in my parents. මම විශ්වාස කරනවා කියන එකයි. බුද්ධ ධර්මය මම විශ්වාස කරනවා. I believe in Buddhism. Fill. Fill එකත් එක්කත් in කියන්න පුළුවන්. Fill in the form. He fill in the application form. The application form එක fill කරා. He past tense ගන්න පුළුවන් මෙහෙම. He filled. Fill කියන එකේ past tense එක. Filled in the application form. Then fill. Get එක get on. Get on. Right? Get on has different meanings. It is difficult to get on with him. එයාත් එක්ක හරි අමාරුයි. එකට වැඩ කරන්න කියනවා වගේ. Get on. Then ඒ වගේ මෙතනක් තිබුණා. In this sentence මේ බලන්න. මේ get in, get out. Then මෙතන in use කරේ. මෙතන out, get කියන එකත් එක්ක. Right? That is another meaning. මෙතන කියන්නේ get in ඇතුළට යන්න. එළියට බහින්නේ. කාර් එකකින් එළියට එනවා. Get out. So that's another meaning. Here get on you can give
it is difficult to get on with him. එයත් එක්ක එකට වැඩ කරන්න අමාරුයි කියන්න වගේ. කියන්නේ තමන්ගේ අදහසු එයාගේ අදහසු ගැලපෙන්නේ නැහැ. එයත් එක්ක ඉන්න අමාරුයි කියන එක. ඒ වගේ අදහසක් එන්න. You can tell it is very difficult to get on with him. And go එක go out. Now you can go out of the class because this is your interval. දැන් එළියට යන්න පුළුවන් මේ interval එක. ඒ වගේ. Look for කියන්නේ find. I'm looking for my pencil or pen. I'm looking for කියන්නේ මම හොයනවා. මම මගේ මේ පෑන හොයන්නේ. Teacher was looking for you. Teacher ඔයාව කෝ කියලා හෙව්වා. Look for හොයනවා. Right? Now I need not write. දැන් මම කියනවා. දැන් example දෙකක් ලියුවානේ. මම දැන් කියන ඕන තරම් වාක්‍ය you listen and think and try to get the idea. එතකොට ඒකට ගැලපෙන preposition එක හොයාගෙන මොකක්ද ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ you make your own sentence. ඔබේ තමන්ගේ වාක්‍යයක් ලියන්න. I am giving some examples. මම උදාහරණ දෙනවානේ. Next one. Put on. අපි ඒක කලිනුත් දැක්කා නේද? Put on. Put on your shirt. Shirt එක ඇඳ ගන්න කියන්නේ. Switch. Switch on, switch off. ඒකත් switch on. Switch on the radio. It out and switch it on. Switch it off. On off. Then take out. Take your book out. ආගේ පොත එළියට ගන්න බෑග් එකෙන්. ඒක take out. Throw විසි කරනවා. Throw away the rubbish. වැඩ කරන දේවල් විසි කරලා දාන්න. Throw away. Through. Then go through කියන්න පුළුවන්. Go through කිව්වොත් එimhe that is a different meaning. I go through the text. එහෙම කිව්වොත් එimhe go through කියන්නේ යන්න, through කියන්නේ තුලින්. එහෙම නෙමෙයි. මේ දෙකෙන්ම එක තේරුමක් කියන්නේ. Go through කියන්නේ read කියන එකයි. Go through the paragraph කිව්වොත් read the paragraph කියන එක. See the meaning? Now you go through the text. ඒ කියන්නේ now you read the text. text එක කියවන්න කියන එක. බලන්න මේ වගේ ඒතර මේකෙන් ගොඩාක් phrasal verbs හදාගන්න පුළුවන්. Try to write one sentence for each. දැන් බලන්න go එක go away කිව්වා, go out, go through, fill in, fill out. ගොඩක් දේවල් කිව්වා නේ. Try to make many more sentences. මේ වගේ තව වාක්‍ය නම් හදන්න. And for that you can get use of this dictionary බලන්න තේරුම්. අපි go කියන එක බැලුවා නම් ඒකෙන් එන මේ වගේ phrasal verbs ඉතින් තියෙනවා. believe කියන එක word එක බැලුවා නම් dictionary believe කියන වචනේත් එක්ක එන මේ වගේ prepositions මොනවද? ඒකින් එන තේරුම් මොකක්ද? ඒකක් තියෙනවා. දැන් ඔක්කොම දෙන්න ඕනේ. Now you know how to find them. හොයන විදිය දන්නවා. හොයන්න ලියන්න. Write the phrasal verb. Write a sentence. දැන් මේ වගේ ඔන්න phrasal verb එක ලිව්වා. මේක පාවිච්චි කරලා වාක්‍යයක් ලිව්වා. Right? Now I gave you this is believe in, filled in, ඒ වගේ. For each phrasal verb, write a new sentence. ඒ තේරුම එන්න අලුත් වාක්‍යයක් ලියන්න. I hope it is clear to you. පැහැදිලි නේද දැන්? කොහොම හරි කරන්න. You can do it. තනියම බැයි නම් යාළුවත් එක්ක එකතු වෙලා මේක කරන්න. Try. Very interesting. මේ ටික කරනවා නම් ඉබේම ඉංග්‍රීසි ඔන්න ගොඩක් දේවල් Tamanට ලැබෙනවා. Right? Try to do it please. Next. Activity 9, vocabulary.
he says he always the truth. මොකක්ද එන්න ඕනි? කතා කරනවා. He says he always, we can say, speaks the truth. ඇත්ත කතා කරනවා. This is a religious place. මේක ආගමික ස්ථානයක්. Blank your shoes and hats. සපත්තු hat තොප්පිය ගලවන්න. ගලවන්න ඉවත් කරන්න කියන්නේ take off කියන්න පුළුවන්. remove කියන්න පුළුවන්. remove your shoes and hat. remove කියන්නේ ඉවත් කරනවා. take off කියන්නේ ගලවනවා. There is no water in the tank. ටැංකියේ වතුර නැහැ. Blank the water pump. water pump එක මොකද්ද? check කරන්න නේද? නැත්නම් put on. ඒක on කරන්න. pipe on කරන්න. switch on the water pump. water pump එක on කරන්න. Then quick ඉක්මන් කරන්න. the train. train එක it is about to leave. it is about to train එක පිටත් වෙන්න යන්නේ. look or quick ඉක්මන් කරන්න. run for the train. නැත්තම් go මොකක් ඒකට ගැලපෙන වචනයක් දානවා. it is about to leave. පිටත් වෙන්න කිට්ටුයි. the neighbors were able to. neighbors අසල්වැසියෝ were able to. ඒගොල්ලන්ට හැකි වුණා. blank the fire in සංගරාජ street. සංගරාජ වීදියේ fire ගින්න නිවන්න පුළුවන් වුණා. ඒකට කියනවා put off the fire. now let's see, there are many more sentences. What are the words given? Then we can, let's try to fill in. දැන් මම උත්තර ටික කිව්වා ලියන්න ඕනේද? You have to find it. හොයන්න. මොකද giving all the answers is not so good, I think. No, දැන් කියනකොට ලියා ගන්න සමහරට එහෙමත් පුළුවන් කමන්නේ. But you use the dictionary. dictionary පාවිච්චි කරන්න. ඒක practice වෙන්න එපා. Then I don't know where my knapsack is. I have to, මම දන්නේ මගේ knapsack එක කොහෙද තියෙන්නේ. I have to blank it. මොකද්ද? look for it. ඒක බලන්න හොයන්න ඕනි කියන්නේ look for. අපි කලින් සාකච්ඡා කරා. ඔක්කොම අපි දැන් මම තේරුම් කියපු වචන නිසායි මම ආයි ලියන්නේ නැත්තේ. look for හොයනවා. මම වාක්‍ය තේරුම කිව්වම you can think of the word. I want to look for it. මට ඒක හොයාගන්න ඕනේ. blank this application form please. මේ application form එක කරුණාකරලා මොකද්ද? පුරවන්න. අපි ඒක දැන් ඉස්සෙල්ලත් use කරා. මොකද්ද? fill in this application form. fill in. පුරවන්න සම්පූර්ණ කරන්න. fill in this application form please. This pencil is really old. මේ pencil ඇත්තටම පරණයි. You can blank it blank. මොකද්ද? පැත්තකට දාන්න පුළුවන් මේ pencil පරණයි. You can put it away or throw it away. විසි කරන්න පුළුවන්. පැත්තකට දාන්න කරනවා. අයින් කරන්න පුළුවන්. put it away. throw it away. බලන්න එතකොට it කියන එක pronoun එකක් නිසා ඊට එහා පැත්තෙන් තමයි preposition එක ආවේ. You need some new clothes. ඔබට අලුත් ඇඳුම් අවශ්‍යයි. Why don't you this shirt? ඇයි මේ shirt ඔයා ඇඳගන්නේ නැත්තේ? Why don't you put on this shirt? ඇයි ඔයා මේව ගන්නේ නැත්තේ? You can say teachers asked us.
teachers අපිට කිව්වා to blank the lesson and answer the first 5 questions. පළවෙනි ප්‍රශ්න පහට උත්තර දෙන්න කිව්වා. මොකක් කරලාද? lesson එක කියවලා. අන්න මම දැන් එක කිව්වා කලින්. Teachers ask us to go through the lesson. Go through the lesson means read the lesson කියන එකයි. මම ඒක කලින් ලියලා පෙන්නුවා නේද? එහෙනම් උත්තර ටික මම ඔක්කොම දීලා දෙන්නේ. Only thing is that I didn't write. Because you also need a little challenge. ඔබටත් පොඩි අභියෝගයක් තියෙන්න එපා නේද? Then, so as I said, now look at that word in the dictionary. Dictionary පාවිච්චි කරන විදිහත් මම කියා දුන්නානේ දැන්. එහෙනම් ඒ වචනේ dictionary එකෙන් බලන්න. එතකොට මේ අදහස එන්න එතන ඒකේ තියෙනවා. දැන් මම උත්තර ටිකක් කිව්වා. Please do that alone. තනියම කරන්න පුළුවන්ද බලන්න. අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. තනියම කරලා you can replay. මේක නැවත play කරලා ආයි බලන්න එහෙනම් උත්තර ටික හරියද කියලා. මොකද මම උත්තර ටික කිව්වා. නේද? ඒතකොට තමන්ටම check කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම කියන දේ අහගෙනම ලියන්න එපා. Just listen then try to do it alone. අහගෙන ඉන්න ඊට පස්සේ switch off කරලා තනියම අභ්‍යාසය කරන්න. Take the textbook. Textbook එක අරගෙන කරන්න. කරලා ඉවරලා replay කරන්න. ආපහු මේක play කරන්න. පොඩ්ඩක් ආපස්සට ගිහිල්ලා. Then listen and you can check your answers. අහගෙන ඉඳලා උත්තර ටික හරියද බලන්න පුළුවන්. That's a little exercise for you. Okay. Next, activity 10, grammar. Tag questions. අපි අර dialogues වලදී අපි මේ වගේ ඒවා පොඩ්ඩක් කතා කරන්නේ නේද? Tag question. That means when you talking even in Sinhala. අපි සිංහලෙන් කතා කරනකොටත් ඔය කියන්නේ නේද නැද්ද ඒ වගේ පොඩි කෑලි අන්න ඒක තමයි tag question. මේක බලන්න. Tag question is used in spoken language to ask for confirmation or agreement. Tag question use කරන්නේ spoken language කතා කරන විට. To ask for confirmation or agreement. යමක් තාවුරු කරගන්න එහෙම නැත්නම් එකඟද නැද්ද බලන්න. You should make a negative tag with the positive sentence. Sentence එක positive නම් tag එක negative. ඒකයි මේ කියන්නේ. මේ බලන්න. It is beautiful. ඒක positive නේ. එතකොට negative tag එකක් isn't it? මේ is එකෙන්මයි ගන්න. It is beautiful, isn't it? ඒක negative tag එක. You should make a positive tag with the negative sentence. Sentence එක negative වුණොත් tag එක positive. Then make it is beautiful, isn't it? මේක තමයි tag question එක. මේක. It is not very good. අන්න ඒක negative sentence එක. Sentence එක නැත යන අර්ථයෙන් තියෙන්නේ. එහෙනම් tag එක is it positive. તો මේ කොටස it is not very good. Not very good negative. Tag එක positive. Is it? It's beautiful, isn't it? I hope it's clear. Here are some. They are funny. Aren't they? අන්න බලන්න ඒකේ තියෙන්නේ are. එතකොට ඒක they are funny. Positive. Negative එක aren't they? Right, here are many. Right, he can climb up the tree. He can climb up the tree. එයාට ගස් නගින්න පුළුවන්. Can't he? එතකොට sentence එකේ මෙතන can තියෙනවා. ඒකෙන්ම තමයි tag එක හදාගන්නේ. මෙතන are තිබුණා ඒකෙම තමයි tag එක හදන්නේ. මෙතන is එකෙම tag එක. So sentence එකේ තියෙන be verb helping verb එකෙන්ම තමයි tag එක හදන්නේ. Sentence එක positive නම් tag එක negative. Sentence එක negative නම් tag එක positive. Very simple. Then you are lucky
aren't you? Right? That's a big car, isn't it? There are many small letters you can read. Many more examples are there. And now read the following expressions and underline the correct question tag. මේකට ගැලපෙන question tag එක හොයන්න ඕනේ මේ වාක්‍ය වලට. Number 1, they have gone on a trip to Anuradhapura. ඒගොල්ලෝ අනුරාධපුරේ trip එකක් ගිහිල්ලා. ඒකට ගැලපෙන්නේ එතකොට do theyද, didn't theyද, haven't theyද? මේ වාක්‍ය තියෙන්නේ then have නේ. එහෙනම් මේක positive. Negative මෙන්න මේක. ඒකෙන්ම තමයි අපි tag එක හදන්නේ. ඒකේ tag එක haven't they. They have gone on a trip to Anuradhapura. Haven't they? හරි ලේසි නේද? She wouldn't keep quiet. එයා නිශ්ශබ්ද වෙන්න එකක් නෑ. එතකොට wouldn't, isn't she, does she, would she මේක negative. එහෙනම් මේක තමයි මේකෙන්ම තමයි ගන්නෙ. Would she? This is the correct tag. Simple. Next one. All of them didn't complain. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම complain කරේ නෑ. එහෙනම් මේකේ තියෙන word එක didn't නේ. මේක negative එහෙනම් මේක positive එක. Did they? මේක aren't they ගන්න බෑ. මෙතන are නෑ. Do they මෙතන ගන්න බෑ. එහෙනම් correct tag එක did they. This is didn't, then did they. She didn't say anything. කිසි දෙයක් කිව්වේ නෑ. Was she, did she, has she? එහෙනම් මේකේ තියෙන did negative එහෙනම් positive එක did she. බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා. So then these tag questions are very important for you to use in your day-to-day life. එදිනෙදා කතා කරනකොට අපි මේවා ගොඩක් use කරනවා. සිංහලෙනුත් එහෙම නේද නැද්ද ඒ වගේ. ඒක තමයි මේකෙන් කරන්නේ tag question එකෙන්. Next one. You have had your dinner. Wow, be වාගේ dinner එක අරගෙන. එහෙනම් මේකේ තියෙන have. Have එක මේ had එහෙම නෙමෙයි. Don't they, haven't you, could you. Then have එකෙන් මේක positive. එහෙනම් negative tag එක. Haven't you. It is so beautiful. හරිම ලස්සනයි ඒක. එහෙනම් මේකේ තියෙන verb එක is. එහෙනම් මේක positive. ඒක negative එක තමයි isn't it. Does ගන්නෙත් නැහැ, has ගන්නෙත් නැහැ. It's so beautiful, isn't it? ඒක හරි ලස්සනයි නේද? අන්න නේද කියන්නේ මේ. Then there's a nice game that you can play with your friend. For this, let's play a game of snakes and ladders. Snakes and ladders. දැන් මේකේ තියෙන මේ snakes. මේ ඉන්නේ සර්පයෝ. Ladders කියන්නේ මේ ඉනිමං. So you can have a card or board like this and dice. මේ වගේ dice. කැට දාදු කැට. ඒකට අපි කියනවා snakes and ladders. Snakes කියන්නේ සර්පයෝ. Ladders ඉනිමං. One of you roll the dice. මේ dice එක roll කරනවා. දානවා. Read the number on the dice. Dice එකේ තියෙන number එක. ඒකේ තියෙනවනේ 2 3 4 5 යෝගේ. කියවලා pronounce the first word given in the row. row එකේ තියෙන පළවෙනි වචනේ pronounce කරන්න ඕනේ. කියන්න ඕනේ. You have to tell. If you pronounce the word correctly, you can roll the dice again. ඒ වචනේ හරියට pronounce කරොතින් ආයෙමත් dice එක දාන්න පුළුවන්. If not, කියව ගන්න බැරි වුණොත් you have to give the turn to another player. කියව ගන්න බැයි නම් ඊළඟ එක්කෙනා dice එක දාන්නේ. Like this, මේ විදියට move up in the game board according to the value you get.
ඔබට ලැබෙන අංකයට අනුව ඉස්සරහට යන්න. අපි number 3 නම් number 3 වලට එනවා. ඇවිල්ලා ඒ වචනේ කියවන්න පුළුවන් වුණොත් අන්න මෙතන තියෙන ladder. එතනින් කෙලිම උඩට යන්න පුළුවන්. මේ ගේම් සෙල්ලම් කරලා ඇති නේද? One word can only be pronounced once. එක වචනයක් එකපාරයි pronounce කරන්න පුළුවන්. The player who climbs first up to number 100 will win the game. 100 අංක 100ට ගිය කෙනා ගේම් එක දිනනවා. I think you have played games of this type. මේ වගේ ගේම් සෙල්ලම් කරලා ඇති නේද? You can do මේක වගේ කාඩ් එකක් බෝඩ් එකක් හදාගන්නත් පුළුවන්. හදලා මේවට අලුත් විදියට යූස් කරන්න පුළුවන්. මෙතන words ලියන්න පුළුවන්. right? sentences නැත්නම් වාක්‍යයක් කියන්න පුළුවන්. ඒ වචනේ පාවිච්චි කරලා වාක්‍යයක් කිව්වොතින් ඔන්න ඊළඟට ආයි දාන්න පුළුවන් dice එක. නැත්නම් එතනම ඉන්න වෙනවා. ඊළඟ එක්කෙනාට turn එක යනවා. ඒ වගේ you can create, be innovative, creative, නිර්මාණශීලී වුණොත් මේක තව ලස්සන කරලා අපිට මේ ගේම් එක හදාගන්න පුළුවන්. advance වෙන්න. right? okay, that is your game that you can play. And next, these are the words for that. So number 1, આવොත් වා කියවන්නේ මේ වචනේ කියෙව්වොත් තමයි කොටුවට ආගේ වාට යන්න පුළුවන්. දෙවෙනිට ආයේ number 1 යවදිනවා ඊට පස්සේ කියන්න ඕනේ මේක. so what are these words? එහෙනම් මේ ටික කියවන්න පුළුවන් දයි බලන්න. right? I will help you. මම ඒකට උදව් කරන්න. practice and then play the game. now read these words. prank, treacle, brother, crayon. read after me. මං කියවට පස්සේ අහින් කියන්න ඕනේ. prawn, trophy, bread, crack, pride, track, brief, creep, prescribe, trap, breeze, cradle, prompt, tree, bride, crane, print, tray, branch, crescent. එහෙනම් මේ වචන ටික තියාගෙන නම් ඩයිස් එක දානවා. අපිට ඩයිස් එක දැම්මම ඕන අපි 3 4 නම් හම්බුනේ. මේ වචනේ කියන්න ඕනේ. මේක කිව්වොත් ඔන්න ආයිමත් ඩයිස් එක දාලා ඊළඟට එන නම්බර් එකට අනුව ඒ වචනේ කියන්න ඕනේ. කිව්වොත් එතනින් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. බැරි නම් එතනම ඉන්න වෙනවා. එතකොට ඩයිස් එක අනිත් එක්කෙනාට යනවා. so you can play this game with several members. කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා කරන්න පුළුවන්. it's a nice game. next, learning point. There's another simple thing for you to learn as the last part of the unit. unit එකේ අවසාන කොටස වශයෙන් transitive verb. මොනවද මේ transitive verbs? මේ බලන්න. verbs that comes before an object in a sentence are called transitive verbs. sentence එකක object එකට කලින් එන ක්‍රියාපදයට අපි transitive verb කියනවා. ඒ කියන්නේ someone cleans the garden. එහෙනම් cleans කියන එක transitive verb එකක්. මේක someone කියන එක subject, මේක verb එකක්, මේක object එකක්. subject, verb, object. එහෙනම් object එකට කලින් තියෙන අන්න මේක එතකොට ක්‍රියාපදය ඒක transitive verb එකක්. intransitive verbs කියන්නේ verbs that do not need an object to make a meaningful sentence are called intransitive verb. sentence එක object එකක් නැතු අවශ්‍ය නැහැ. තේරුමක් දෙන්න මේ බලන්න. babies are crying. babies ලා පොඩි දරුවෝ අඬමින් ඉන්න. මෙතන babies subject මේක verb. object එකක් නැහැ. එහෙනම් මේකට අපි කියනවා intransitive verb. right?
then ditransitive verbs කියන්නේ මේ බලන්න verbs that comes before two objects දෙකක් එනවා නම් direct and indirect object in sentences are called ditransitive verbs. A devotee offered a monk some alms. Devotee subject, offered verb, a monk කියන එකත් object එකක්, some alms කියන්නේත් object එකක්. ඒ කියන්නේ object දෙකක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා එකක් direct object. A devotee offered some alms. Offered a monk කියලා නවත්තන්න බෑ නේද? ඒක indirect object එකක්. Right? ඒතර object දෙකක් තියෙනවා නම් ඒකට අපි කියනවා di කියන්නේ 2 කියන එකනේ දෙක. ඒකට අපි කියනවා ditransitive verb. මේක හරි ලේසි මෙහෙම මේ විදිහට. I'll tell you. බලමු අපි ඊළඟට write the given sentences in correct column given in the table. Right here transitive intransitive ditransitive අඳුර ගන්න තියෙන්නේ. මම ඒක මේ විදිහට කියන්නම්. හරිම ලේසි. So when you take a sentence, so if you have learned passive voice එහෙම ඉගෙනගෙන තියනවාද? සාකච්ඡා වුණේ මම ඒකත් කරන්නම් passive active passive voice ඒ tenses ටික මම ඒක වෙනම වීඩියෝ එකකදී කරන්නම්. මේක හරි ලේසි මෙන්න මෙහෙම. දැන් අපි කිව්වොත් එහෙම මේකේ ආවා babies are crying කිව්වා නේද? He wrote a letter. ඔහු ලියුමක් ලිව්වා. Then now I'll write that he wrote a letter. He subject, wrote verb, a letter object. මේක object එකක්ද නැද්ද කියලා අඳුරගන්නේ අපිට ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. He wrote ඔහු ලිව්වා. What කියලා ප්‍රශ්නේ අහන්නේ මොකද්ද? ඒකට උත්තරේ a letter. එහෙනම් මේක object එකක්. මේක object එකක් නම් ඒකේ තියෙන verb එක මේකේ තියෙන transitive verb එක. Right. He sleeps in the class. ඔහු පන්තියේ නිදාගත්තා. He sleeps. What keyword in the class කියන එක උත්තරේට එන්නේ නැහැ නේද? මොකද්ද පන්තිය? නෙමෙයිනේ. කොහේද කියලා අහුවනම් ඔන්න in the class හරි. එහෙනම් මේක this is subject, this is verb මේක object එකට මේකට අපි කියනවා complement කියලා. එහෙනම් object එකක් නැහැනේ. එහෙනම් මේක intransitive verb එක. object එකක් තියෙනවා නම් transitive verb එකක් තියෙන්නේ. object එකක් නැත්නම් intransitive verb. ditransitive කියන්නේ දැන් මේක අනිත් එක තමයි මේ object එකක් තියෙනවා නම් මේක passive කරන්න පුළුවන්. He wrote a letter. passive කරන්න පුළුවන් අපිට මේක. A letter was written by him. passive කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් object එකක් තියෙනවා නම් ඒ වාක්‍ය passive කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වාක්‍යයට තියෙන්නේ transitive verb එකක්. මේකේ තියෙන්නේ එතකොට මේක transitive. මේක he sleeps in the class. class is slept by him කියන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේක passive කරන්න බෑ. මේකේ no passive. Then it is intransitive. Make a transitive, make it intransitive. Then when you tell this one, right? A devotee offered a monk some alms. So make it object dekak. Object dekak තියෙනවා නම්
මේ වගේ මෙතන ඔබ්ජෙක්ට් එකයි තිබුණේ පැසිව් එකක් හැදුවා. මේකේ පැසිව් වොයිස් වාක්‍ය දෙකක් හදන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. Devotee offered a monk some alms. A monk was offered some alms by a devotee කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් some alms were offered a monk by a devotee. එහෙනම් ඔබ්ජෙක්ට් දෙකක් තියෙනවනේ පැසිව් සෙන්ටෙන්ස් දෙකක් හදන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒකට තමයි අපි කියන්නේ ඩයිට්‍රාන්සිටිව් කියලා. In short එහෙනම් කෙටියෙන්ම වාක්‍යයක ඔබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඒක පැසිව් කරන්න පුළුවන්. පැසිව් කරන්න පුළුවන් නම් ඒකේ තියෙන්නේ transitive verb එකක්. transitive verb එකක්. transitive verb එකක් තියෙනවා නම් ඒකේ තියෙන්නේ verb එක object එකක්. ඔන්න සරල ලේසි ක්‍රමයක් මම කිව්වේ. ඒ කියන්නේ transitive verb එකක් තියෙනවා නම් ඒ වාක්‍යයේ තියෙන object එකක්. object එකක් තියෙනවා නම් passive කරන්නත් පුළුවන්. passive කරන්න පුළුවන් කියන්නේ ඒකේ තියෙන verb එක transitive. නම් මේ මොකක් හරි එකක් අඳුරගත්තොත් අපිට එනං ඒක ලේසි. ඒ කියන්නේ object එකක් නැහැ කියන්නේ passive කරන්න බෑ. passive කරන්න බෑ කියන්නේ transitive verb එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ intransitive verb එකක් තියෙනවා. ඔන්න තවත් ලේසි ක්‍රමයක් මම කිව්වා. අපි මේවා grammar terms මේවා විස්තරාත්මකව අපි පස්සේ ඉගෙන ගමු. මම ඔය active voice passive voice මම වෙනම වීඩියෝ එකකදී කරන්නම්. එතකොට ඒ ටික හොඳට පැහැදිලිව අහලා ඉගෙන ගන්න. that is then එතකොට මේවා මේ passive කියන්නේ මොකක්ද කියන සමහරට දන්නේ නැතුව සමහර අපේ ස්වාමින් වහන්සේලා නේද? මම ඒ ටික පස්සේ කරන්නම්. දැන් මේ දැනට පොඩ්ඩක් මේ මං කියා දුන්නේ ලේසි විදියට මතක තියාගන්න. දැන් එහෙනම් අපි මේ අභ්‍යාසය කරමු. Write the given sentences in correct column given in the table. First one. The teacher explained the lesson clearly. එහෙනම් මේකේ verb එක explained. මේක passive කරන්න පුළුවන්ද? The lesson was explained clearly by the teacher. නැත්නම් teacher explained, teacher විස්තර කරා. මොකද්ද? What? The lesson. එහෙනම් මේකේ තියෙන object එකක්. එහෙනම් මේ වාක්‍ය number 1 කොහාටද යන්නේ? transitive. එහෙනම් මේකේ object එකක් තියෙනවා නම් මේක transitive verb එකක්. එහෙනම් transitive verb එකක් තමයි number 1. sentence number 1. ඒකේ transitive verb එකක් තියෙන. You write the sentence. සම්පූර්ණ වාක්‍ය ලියන්න. මෙතන ඉඩමදි නිසා මම ලියන්නේ. Then look at the second sentence. My father bought me a shirt. My father brought ගෙනාවා me මට a shirt. එතකොට මෙතන object දෙකක් තියෙනවා. then මේකේ passive දෙකක් හදන්න පුළුවන්. I was brought a shirt by my father. A shirt was brought me by my father. That means මේ verb එක object දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් ඒක ditransitive. Number 2. Next one. The student dreams about his future. Student dreams සිහින දකිනවා about his future. යාගේ අනාගතය ගැන එයා සිහින දකිනවා. Then student subject verb dreams about his future. His future is dreamt by the student. Then object, one object, no, two objects නෑ. එහෙනම් මේකත් එතකොට transitive verb. The moon shines. Subject verb. එතන object එකක් නෑ. එහෙනම් මේක intransitive verb. Number 4.
Then baker baked a cake. Baker subject, baked verb, a cake object. එන object එකක් තියෙනවා මේකේ නම් transitive verb එකක්. Number 5. Transitive. Then uncle bought us some homemade sandwiches. Uncle subject, bought මිලදී ගත්තා, verb us අපට, එක object එකක්, some homemade sandwiches තවත් object එකක්. එහෙනම් object දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් මේක ditransitive. That is number 6. The earth subject revolves verb එක around the sun. Then make a subject verb revolves වෙනවා what මොකද්ද? Around the sun ඉර වටේ. ඒක එහෙනම් ඒක complement object එකක් නෙමෙයි. එහෙනම් මේක intransitive verb. That is number 7. Next one, I posted the letter. I subject, posted verb what මොකද්ද තැපල් කරේ a letter. එහෙනම් ඒක object. object එකක් තියෙනවා නම් ඒක මේක transitive verb එකක්. Number 8. Then 9. He wrote an article to me. He subject, wrote verb, an article. What මොකද්ද article. එහෙනම් ඒක object එකක් to me. එහෙනම් object දෙකක් තියෙනවා. Then it is මේ verb එක ditransitive. Number 9. Last one, the priest looked at the ground. The priest, හාමුදුරුවෝ subject, looked verb, at the ground. එතකොට මේක passive කරන්න බෑ. At the ground was looked කියන්නේ නෑ. එහෙනම් මේක subject verb, මේක object නෙමෙයි. එහෙනම් මේක intransitive verb එක. Number 10. So it's a challenging exercise. නේද පොඩි අභියෝගයක් තියෙන exercise එකක්. But I think now you understood, you got a little idea about transitive, intransitive and ditransitive. ක්‍රියාපද වර්ග තුන ගැන. object එකක් තියෙනවා නම් subject verb object. එහෙනම් ඒකේ තියෙන verb එක transitive. object දෙකක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ අපිට passive වාක්‍ය දෙකක් හදන්න පුළුවන්. ඒක අපි කියනවා ditransitive කියලා. object එකක් නැත්නම් intransitive කියනවා. හරි. That is a little bit advanced grammar. පොඩ්ඩක් grammar කොටසක් ආවේ නේද? බය වෙන්න එපා. active voice passive voice ටික ඉගෙන ගත්තාම ඕක කරගන්න පුළුවන්. මම මේ ටික active voice passive voice වෙනම වීඩියෝ වලින් මම කරලා දෙන්නම්. Go through it clearly. Right. Then there these terms mean terms වචන පොඩ්ඩක් බර වුණාට transitive intransitive එහෙම කිව්වට බය වෙන්න එපා. හරිම සරලයි. මේ බලන්න මම මෙන්න මෙතන පෙන්නවා වගේ. මෙතන. මේ බලන්න. මෙතනින් මම පෙන්වුවේ අර ඒ ගත්ත දේම සරලව ගත්තේ නේද? object එකක් තියෙනවා නම් passive කරන්න පුළුවන්. මේ වාක්‍ය බලන්න. object එකක් තියෙනවා අපි passive කරා. එහෙනම් ඒකේ තියෙන transitive verb එකක්. මේකේ object එකක් නැහැ. ඒකේ තියෙන complement එක. object එකක් නැහැ කියන්නේ passive කරන්නත් බෑ. passive කරන්නත් බෑ කියන්නේ ඒකේ තියෙන transitive නෙමෙයි. transitive නෙමෙයි කියන්නේ intransitive කියන එකයි. ඒ වගේ සරල ක්‍රම හදා ගන්න. and එතකොට sentence වල මම තව එකක් කිව්වා. object එකක් අඳුර ගන්න පුළුවන් ලේසියෙම just ask the question what මේ what කියන ප්‍රශ්නේ අහන්න වාක්‍යයෙන්. මම මේ සරල පුංචි ක්‍රමයක් කිව්වේ. ඒකට උත්තරේ නම් දැන් බලන්න. He wrote a letter. He wrote. එයා ලිව්වා මොකද්ද? A letter. What?
a letter. ගැලපෙන උත්තරේ නම් ඒක object එකක්. He sleeps in the class. එයා පන්තියේ නිදා ගන්නවා. What? He sleeps. එයා නිදා ගන්නවා. What? මොකද්ද? In the class ගැලපෙන්නේ නැහනේ. Where කිව්වනම් in the class හරි. එතකොට මේක object නෙමෙයි complement. ඒ වගේ. So then ඒ වගේ පොඩි පොඩි කෙටි ක්‍රම තියෙනවා. So these are actually little bit advanced grammar because now you are in grade 3. දැන් 3 වසරේ ඉන්නේ. එහෙනම් මේ වගේ පොඩි පොඩි කොටස් අල්ලගන්න ඕනේ. So then study these things once again. Right? ගොඩාක් වැදගත්. So then in this video a bit longer ටිකක් දිග වුණාට වැදගත් කොටස් ගොඩාක් අපි කතා කරා. Especially the use of dictionary. විශේෂයෙන්ම dictionary එක පාවිච්චි කරන විදිය. I'll tell you once again, please when you use a dictionary එක පාවිච්චි කරනකොට ඒකේ මුල පිටු ටික අනිවාර්යයෙන්ම කියවන්න. එතනදි කියවෙනවා ඔබ ඒක පාවිච්චි කළ හැක්කේ කොහොමද? ඒකේ යොදන කෙටි යෙදුම්. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල්. Make sure that every one of you have a dictionary. හැම කෙනෙකුටම dictionary එකක් තියෙන්න ඕනි. හැම කෙනෙක්ම ගන්න. At least a pocket dictionary. I know that with the mobile phone එකෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක හොඳයි. ඒකේ තියෙනවා offline dictionaries කියලා. එතකොට data ඕනේ නැහැ. ඉස්සෙල්ලා download කරගන්න විතරයි අවශ්‍ය. ඊට පස්සේ ඒ dictionary use කරන්න. එහෙම use කරනවා නම් ඒකත් වඩා හොඳයි. මොකද ඒකේ pronunciation අර phonetic symbol නෙමෙයි. උච්චාරණය කළාම තියෙනවා. When you touch the microphone වගේ පොඩි icon එකක් තියෙන එක touch කරාම ශබ්ද කරනවා. pronunciation අපිට අහන්න පුළුවන්. But you study those phonetic symbols. අර මං කිව්වේ මෙහෙම ඇලයිරි දෙකක් අතරේ තියෙනවා කියලා. ඒකත් ස්ටඩි කරන්න. That is also very important if you are learning English. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා නම් ඒ phonology උච්චාරණ විද්‍යාව කියනවා. උච්චාරණය කරන ඒ ශබ්ද විද්‍යාව ඒකත් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ ටික දැනගන්න ඕනේ. So you can study that part when you read the first few pages of the dictionary. dictionary මුල පිටු කීපය කියවනකොට ඒ ටික ඉගෙන පුළුවන් ලේසියෙන්ම. එහෙනම් this video contains a very important part. ගොඩාක් වැදගත් කොටස් ටිකක් තිබුණා මේකේ නේද? Then go through this again and again. නැවත නැවත මේ ටික බලන්න. And take it to your mind and heart and use it. සහ ඒක පාවිච්චි කරන්න. And after understanding, තේරුණාට පස්සේ පුළුවන් නම් තව කෙනෙකුට කියා දෙන්න. ඒකට හොඳට මතක හිටිනවා. Okay then. With that we have finished the unit. එහෙනම් ඒකත් සමග අපි නම් මේ unit එක අවසానයි. I'll meet you with the next unit in my next video. මම එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඊළඟ unit එක සාකච්ඡා කරන්න. එහෙනම් මේ ටික හොඳට practice කරන්න. සියලුම දෙනාට එහෙනම් තෙරුවන් සරණයි. සප්පදානං ධම්මදානං ජිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්ම දානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදු වදන පසක් කරමින් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක් පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ මෙහෙණින් වහන්සේලාගේ සහ දුවා දරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා ෆ්‍රෙසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි ඩී.පී. පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය.